మనం సెప్టెంబర్ 13న జరుగుతున్న సమావేశంలో పొద్దున్న ఏజిఎం జరుగుతుంది. ఎక్కడంటే హెచ్ఐసిసి నోవోటెల్లో. మధ్యాహ్నం నుంచి ప్లీనరీ లాగా జరుగుతుంది. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా 15 వర్క్ షాపులు నడుస్తాయి. రకరకాల వర్క్ షాప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫుడ్ ఫోటోగ్రఫీ మీద ఉంటుంది, రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఉంటుంది, వైన్ టేస్టింగ్ సెషన్స్ మీద, అట్లా అనేక టాపిక్స్ మీద వర్క్ షాప్స్ జరుగుతాయి. సో నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్దాం అనుకుంది ఏంటంటే, మాకు ఈ 8 నెలల గ్యాప్లో ఈ నేషనల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ ఏజిఎంని హోస్ట్ చేసే అవకాశం మాకు రావటం మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. దానికి సపోర్ట్ చేసిన స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు. డాట్ పే కానీ, పెప్సీ కానీ, జిఎంఆర్ కానీ, ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్ కానీ, ఇట్లాగా వేరియస్ మెంబర్స్ మనకి స్పాన్సర్ చేయటం జరిగింది. సో బ్రీఫ్గా మేము చేసిన అచీవ్మెంట్స్ ఏంటనేది చెప్తాను. మిషన్ కామ్ అనేది ఒక మన అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ని మనం టేక్ ఓవర్ చేసి, ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయి కొన్ని హెల్ప్ చేసేవి, వాళ్ళ ద్వారా మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయటం జరుగుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ దీంట్లో మేము ఎంకరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటే 30% లేడీస్ని వీ వాంట్ టు గెట్ దెమ్ ఇన్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ టు ద హోటల్ ఇండస్ట్రీ. మిషన్ కామ్ అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. మిషన్ కానా అనేది మేము స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది. ఇప్పటికి మొన్న ఆగస్ట్ 1st వీక్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా 10,000 మీల్స్ సప్లై చేయగలిగాం. దీని మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే, రాబిన్హుడ్ ఆర్బీనోనో రోటీ బ్యాంక్ అని చెప్పి 2 NGOస్తో టైఅప్ చేసుకుని, ఎక్కడైతే నీడ్ అండ్ నెసిటీ ఉందో మనం హోటల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వాళ్ళకి ఆ టైంకి వాళ్ళ హంగర్ని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం చేయటం జరుగుతుంది. మొన్న జరిగిన ఫ్లడ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎక్కడైనా చిన్న ఇవాక్యుయేషన్ జరిగి ఉండొచ్చు, అక్కడ అంతటికి పంపించడం జరిగింది. మా టార్గెట్ పర్ డే 1000 మీల్స్ దాకా తీసుకెళ్దామని, వీళ్ళందరికి నీడీ పీపుల్కి అందరికీ ఇవ్వటం కోసం. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు రేపు మనకి చీఫ్ గెస్ట్ కింద కేటీఆర్ గారు, నేను గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ కింద మన టూరిజం మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని, మిగతా బ్యూరోక్రసీని అందరినీ ఇన్వైట్ చేయడం జరిగిందండి. సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటంటే, NRAI మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్తో బాగా దగ్గరగా పనిచేయటం జరుగుతుంది. సో తెలంగాణ టూరిజం వాళ్ళతోనూ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళతో కూడా కలిసి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ అని చెప్పి ఇట్లాగా వేరియస్ మైల్ స్టోన్స్లా పెట్టుకుంటూ ముందుకెళ్ళటం జరుగుతుంది. రెండోది ఏంటంటే, మన ఇన్వెస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ డెస్క్లో ఆల్మోస్ట్ నేషనల్ ప్లేయర్స్, లోకల్ ప్లేయర్స్ MOUs సైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రోజు కూడా చాలా అనౌన్స్మెంట్స్ జరుగుతాయి షాస్ చెప్పినట్టు. సో బేసిక్గా బ్రీఫ్గా మొత్తం ఆ రోజు జరుగుతున్న టాపిక్స్ కానీ, మేము ఇప్పుడు దాకా చేసిన అచీవ్మెంట్స్ కానీ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఏమైనా మాట్లాడాలంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కానీ అన్నీ వీఆర్ రెడీ టు గో హెడ్. Any question and answers, we are ready to take them. What is the percentage of organized market? Percentage of organized market for the country? See, I think that's a tough question to put at, because you need to then know what is the unorganized market to know the percentage. But if we have to put a point to it, I would say the organized market is perhaps not more than 10-15% in the country, because of the sheer size. When you look at the unorganized markets could be as simple as a tea stall, could be as simple as a dhaba, which is, in the rural parts. India's urban population is just that much, right? But that's a figure I'm saying, which could be as right or wrong as anybody could, because to know the percentage of organized, unorganized, you will need to know what the unorganized is. But we do, NRAI is the industry's voice. So we do the annual food service report. So the last report, it's available on the website of NRAI, was in 2019, which is the report which everybody picks up. I mean, we have some of the big 5 who kind of help us get the data and do the surveys. We're going to be commissioning, because of COVID, we didn't do it for 2 years. We did the COVID impact report last year. Some of the numbers are mentioned in the release as well. But next year we're commissioning the 2023 food report, and we will definitely have a lot more data. What are the efforts to make the unorganized
So the idea of NRAI getting more proactive, which has been there, even though it's 40 years been in the industry, they've been really proactive over the last 2-3 years. And there was initially hardly 4 or 5 chapters. Now it's already, as Marshall mentioned, we have 26 chapters and we are growing. We are growing aggressively. We want to cover every part of the country. And the whole idea behind this is educating the operators as well as bridging the gap between the organized and the unorganized sectors in terms of food safety, in terms of hygiene standards, in terms of so educating and upskilling people in general. So I'd like to just correct my number while we were speaking. Obviously, somebody in the secretariat is watching us. 35% is the organized market of India. Okay. Yeah. Has the NRAI taken any specific steps in Hyderabad regards to the unorganized sector? Like you've gone outskirts of the city where there's dhabas and all of that. So, any initiatives being taken? మేము ఇప్పుడు can I answer it in Telugu? Yeah, So sure. basically we have gone, we're taking all the required steps and this mission Kana, everything is on that, and we are working very close with the government, and shortly we will let you know on what all we are going to do. We're going to have a separate meet for that, and then we'll let you know. So there's also a lot of steps taken in the sense that whether it is unorganized sector or the organized sector, the problems and challenges are the same, right? So this constant bit of it's a time-consuming process. It's going to take its time because of the sheer size, and hence we are reaching out to everybody and bringing them on board, trying to become a member. So we are addressing their concerns which are similar to ours. They are also watching us, whether it's a GST issue, whether it is any other local municipal permissions, anything to do with law and order. All these things are common for whether you are organized or unorganized sector, and that's pretty much our aim is to educate them and prove it to them that when we come together, we'll be able to function better. And more above everything is the hygiene standards and the food safety standards, which we are reaching out to everybody, educating them, and there is a slow progress and conversion happening. In the food sector, 7.3 million people are employed by the food service sector. It is the third largest employer in the country. And like I just clarified, 65% of it is unorganized. So by working closely with the governments, like we have been doing with the Telangana government, which is perhaps the most receptive, and we're expecting some big announcements. We hope that you all are there on the 13th to hear that announcement. These steps which the government with bodies like NRAI will take together will help organize the industry. And that's the entire motive of NRAI, is to bring everybody, address concerns. And the best part about the governments today is they're not regulatory, they're all facilitatory governments. So unless we as a body come together and facilitate things and facilitate the concerns, the unorganized will never turn to organized. They have to see that value, and that's the value proposition that organizations like NRAI bring. You said 30% women is the target. So, any timeline for that? ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా మొన్న మిషన్ కామ్ అనే దీంట్లో వీ హ్యావ్ టైడ్ అప్ విత్ అన్ ఎన్జిఓ అండి. దాంట్లో మనకి ఒక 20 మందో 30 మందినో అవుట్పుట్ ఇచ్చారు. మేము ఆల్రెడీ అందరినీ ఎంప్లాయ్ చేసుకున్నాం కొన్ని. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వీ వాంట్ దెమ్ ఎన్జిఓస్ కమింగ్ అప్ అండ్ డూయింగ్ ఎంఓయూస్ విత్ అస్. మాతో టైఅప్స్ ఉంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని డెవలప్ చేద్దామని. Currently, how much percentage are women today? అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందండి. ఇప్పుడు నాలాగా లేకపోతే మా ఫ్రెండ్స్ లాగా తీసుకునే వాళ్ళు జస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు. మనం ఒక స్టార్టింగ్ స్టెప్ చేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు డూ దట్. ఇంత పర్సంటేజ్ ఏం లేదు, వాళ్ళు ఎంతమంది వస్తే అంత అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఇండస్ట్రీ రెడీగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు మ్యాన్ పవర్ బేస్డ్ మీద వెళ్తుంది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ మాకు మ్యాన్ పవర్ ఎంత బాగా ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయగలరో అంతమందిని
దాంట్లో లేడీస్ని మనం ముందు అడిగేయించుతామని చెప్పి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్. So the idea is, Right now, no, we no, don't so the have- idea here is that we are getting them to our respective outlets. We are giving them exposure. See, there are a lot of, so they need to understand how the industry functions. So in each outlet, we have a mentor. They actually handhold them for a period of 4 weeks till they are familiar with what the whole work is about and what this thing is, and then they take an informed decision to come into the industry where we employ them. We guarantee employment. That is our first and most important endeavor. We are trying to upskill them for a livelihood, and as I said, this is one of the largest employment driven industry this is. So the whole idea is to lift them towards a better life by exposing them to the real functioning where they understand and then take informed decision. And the whole idea is to bring in more and more women into this and drive the thing in that direction. So has the industry revived back from the pandemic and So there is a whole COVID impact report that was done and launched earlier this year. We'll be happy to share a copy with you. But in fact, I knew one of these questions will come up, so I got some numbers pulled out. Almost 25% of the food business operators shut down, and almost 24 lakh people lost their jobs through COVID. In financial year 21, there was a decline by 53%, which was estimated to about 2 lakh crore, compared to the 4 lakh 23,000 crores that the industry size is. However, we have also seen a complete revival of this industry in terms of numbers. This industry is expected this year to be doing 4.6 lakh crores. Now, whether that has resulted in some amount of job losses because of a lot of intervention in technology that's happened, whether it is the financial losses that of 2 years that have to be recovered, I think that's another survey that has to be done. But as an organization, as a chapter, we are completely committed to ensuring the employment is brought back to the original level, number one. Number two, that F&B sector, which is often seen as a backup if you didn't get into engineering. Hospitality is seen as that. Oh, I didn't get into engineering, I didn't become a doctor, I'll go into hotel management. We don't want that. We want to make this as a preferred option that you might take for your career. And that is one thing that I'd like everybody, all my friends here today to communicate, because a conclave like this will tell every student. So we are also partnering with a lot of hotel management colleges who are sending their students as well that day. So we want them, when they come, to feel that they are part of a good industry. They're part of an industry that is going to promise them a good career, is going to pay them well, is going to build their levels up. So we need you all to help us communicate that message, that anybody who is linked in this industry or working in this industry or aspires to be in this industry, come for this conclave, because you will get to network and meet with people, perhaps make mentors out of these people and learn and build a career out of it. How many delegates are expected to participate? So we've got close to about 300 members participating. About 150 of them are coming from out of town, which is nationally from 26 cities. All the biggest restaurateurs of India are coming. You will see some of the names in that PDF, which I'd request the Totem team to forward to everybody, that PDF. So you will see some of the names, and they're each one of them themselves are an institution and perhaps employ thousands of people and run businesses which are thousands of crores as well. But those are the people who are driving the entire industry, and they're all coming down to Hyderabad. So this is a chance for us to show the Hyderabad hospitality, to show them what Hyderabad is, and to welcome everybody to Hyderabad and put Hyderabad on the map
and make it equal to a Delhi, Bombay, Bangalore, which is the preferred food and beverage destination. Do we have any more questions?